মালিক আল্লাহ কি দয়া হয় না তোমাদের দয়া হয় কত কত সয় না তোমাদেরকে দয়া হয় না মালিক আল্লাহ দিলকে দয়া হয় না তোমার দিলকে দয়া হয় না তারা কত কত সয় না দয়া হয় না সবারই ছুটি ম্যাক্সিমাম কিন্তু আমার কাজে আজকে কাজ ছিল না কিন্তু আমাদের অনেক কলিগ সিক কল মারছে এখন বাধ্য হয়ে আমার যেতে হচ্ছে ট্যাক্সি যারা ডিসেবল তাদের জন্য ট্যাক্সি সামনের গাড়িটা এখানে লেখা আছে মানালি প্লেটের নেম MANALI মানালি বিশাল বড় একটা গাড়ি জিপ টাইপ মাইক্রোবাস টাইপের গাড়ি ভেতরে অনেক কিছু দেখা যাচ্ছে মেশিন টেশিন আই থিঙ্ক যারা হুইল চেয়ারে করে আসে তাদেরকে লিফট করে ভেতরে নিয়ে যায় আবার নিচে নামায় দেয় ছুটতে পারে আমার ইউনিভার্সিটির রাস্তা প্রতিনিয়ত এভরি উইকে এই রাস্তা দিয়ে যাওয়া হয় বাম দিকে আমাদের সিকিউরিটি অফিস এখান থেকে আমার
ইউনিভার্সিটির ইয়ে নিতে হয়। এই জায়গাটা থেকে আমার ইউনিভার্সিটির কার পার্কিংয়ের যে পারমিশন আছে, টাকা দিয়ে পারমিশন নিতে হয়। আমাকে 11টার মধ্যে যেতে বলছিল, কিন্তু আমার অলরেডি এখানে 51 বেজে গেছে, 10টা 51। সো I should be there in না 11টার মধ্যে না, 10:45 কত বেজে গেছে। তখন সকালবেলা ফোন আসছিল, ফোন এসে বলতেছে যে I have to go to work। মেন্টালি প্রিপেয়ার ছিলাম না। যাই, বৃষ্টির দিনে তো কোথাও ঘুরতে পারবো না, বাসায় কাজ ছিল, সেটা আমার ওয়াইফ সামলায় দেবে ইনশাল্লাহ। ভাবলাম যে যাই। এই রাস্তাতে কাজ হচ্ছে, কালকে এটা বেহাল দশা ছিল। সব যে ভিএলসি প্লেয়ারগুলো এখানে দাঁড়িয়ে আছে সবগুলো ফালাই দিছিল, কারণ লং উইকেন্ড চলতেছে, স্যাটারডে সানডে এবং আজকে মানডে, এই 3 দিন লং উইকেন্ড ছিল। সব পোলাপাইন এখানে যারা ইউনিভার্সিটির আশেপাশে যেসব পোলাপাইন থাকে, ওরা গাড়ি নিয়ে বের হয়ে ফাউল ফাউল কাজ করে। পোলাপাইন্স দুষ্টামি করে, অনেক দুষ্টামি করছে। এটা চলে গেল। আমি এখন কি অবস্থা, রাস্তায় এত কাজ হচ্ছে, এত কাজ বলার মতো না। অটোমেটিক হচ্ছে, অটোমেটিক। সামনে সেন্ট জনসের অ্যাম্বুলেন্স, লাইট জ্বলছে, তার মানে ওরা কাউকে রেস্কিউ করতে আসছে, আর কাউকে ফার্স্ট এইড করতে আসছে, অথবা হসপিটালে নিয়ে যাবে। এখানকার সেন্ট জনস টাওয়ার একটা নন প্রফিটেবল অর্গানাইজেশন, বাট ওদের অনেক ডোনার আছে, যেমন বিভিন্ন ব্যাংক ওদেরকে ডোনেশন করে, সো দ্যাট দে ক্যান রান দ্য চ্যারিটি। অনেক মেম্বার আছে, ফিজিও আছে, অনেক কিছু আছে ওদেরকে, ওদের 24/7 কাজ করে না। কেউ ড্রাঙ্ক হয়ে পড়ে থাকলে অথবা কারো কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হলে সেন্ট জনস ওদের কাছে চলে যায়। কিউই হিরো বলা হয় যারা পুলিশ, সেন্ট জনস ফায়ার ফাইটার্স, তারপর হচ্ছে আর্মি, টিচার্স, তারপর হচ্ছে টিচার্স নার্স, তারপর জানি না, মনে নেই আর কিছু। এই বৃষ্টির দিনে যখন কাউকে হেঁটে হেঁটে যেতে হয় কোথাও, তাহলে তার কি অবস্থাটা হয়। আমার খুব অল্প সময় হাঁটতে হবে, কিন্তু এতে আমার অবস্থা তেনা তেনা হয়ে যাবে। সামনে একজন ক্রেজি বয়, কি গার্ল বয়, বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে সাইকেল চলে যাচ্ছে। সাইকেল নিউজিল্যান্ডের ওয়ান অফ দ্য পপুলার ভেহিকল, প্রচুর মানুষ সাইকেলিং করে। আই হ্যাভ সো মেনি সাইকেলস। তো এখানে বাইকস বলে, বাংলাদেশে তো বলে বাইকস মানে হচ্ছে, বা বাইক মানে মোটর বাইক, হোয়াটএভার, আর এখানে বাইক মানে সাইকেল। সাইকেল 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 এক্সট্রিমলি শর্ট, সো আমার জায়গা হবে না। Why is that? Why is cola berry DVD?
কুলাবাড়ির সামনে যে কারটা আছে বাম দিকে, এটা আমার ম্যানেজারের কার। My colleagues are there. আমি অনেকদিন নিউজিল্যান্ড থাকি, কিন্তু আসলে নিউজিল্যান্ডের যে অ্যাকসেন্টটা আছে এটা আমি এখনো রপ্ত করতে পারিনি। বাংলাদেশি অ্যাকসেন্ট ভালো লাগে না। I like British accent. ভালো লাগে, খুব ভালো লাগে। বন্ধ করে দিলাম। এখন আমি আস্তে আস্তে কাজের দিকে যাবো। 10 মিনিট লাগলো আসতে পারছি। বৃষ্টি অনাবিল সৃষ্টি, টিং 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 টিং। আমার কার দেখতে অনেক ভালো লাগে। এটা হচ্ছে মিনি কুপার। আমার পছন্দের একটা কার হচ্ছে RAV4। Wish family car. I don't like that much. Oh nice, আমি একটা পার্কিং পেয়ে গেছি। So I'm going back to my car again. দৌড়ে যাচ্ছি। So I got a nice parking. Anybody parking there? ও আমার জায়গাটা নিয়ে নিচ্ছে। Anyway, it's fine. আমি ভাবছিলাম যে আমি পাবো, কারণ আমাদের এখানে 20 মিনিটের পার্কিং। সো আমরা এই সাইডটাতে ফ্রি পার্কিং। আমি ভাবলাম যে ওই যে চলে যাচ্ছে হাইলাক্স পার্ক করছে, আর এখানে একটা গাড়ি আসছিল, সে চলে গেছে। এটা আমার পছন্দের একটা গাড়ি হাইলাক্স। তারপর এক্সট্রেলও আমার ভালো লাগে, নিশান এক্সট্রেল। আর এটা প্যাক অ্যান্ড সেভের এক্সট্রেল। এই লোকটা নিউজিল্যান্ডের একটা লোক। তো বৃষ্টি ঝড় যেটাই হোক না কেন, ও সাইকেলটা নিয়ে আসবে। সাইকেলটা দেখতে পাচ্ছেন ডান দিকে, এবং এখানে দাঁড়ায় বলবে আমার কোনো কাজ নেই। গুড মর্নিং। এখানে হচ্ছে ওয়ার হাউস, একটা প্যাক অ্যান্ড সেভের ওয়ার হাউস। বৃষ্টির দিন একটা ম্যাসাকার অবস্থা। এই গাড়িটা আমার অনেক পছন্দ। I like this car. এটা আমার গাড়ি আছে। আমার ভিডিও আসলে এডিট করার সময় নেই, সো আমি যা আছে তাই দিয়ে দেবো র। Oh shit, it will be really busy today.